Asante sana. Sijui kana Bishop na Kora ako hapa. Ameenda, okay. Sasa tutaenda kwa share of the Basi, asante. And I want to take this opportunity to ask our chair, who is the chair of council, to pray for us. Where are you going? I'm here. Okay. Let's all pray. The mighty name of Jesus Christ. We come before this morning. Thank you for bringing us all together. Thank you for the many mercies that you have given to our visit. And we thank you because you are just the God that changes not. Thank you, Jesus Christ. As we start our program today, we commit ourselves unto the Tunataka
of the peace leaders anaitwa Perio. Na ukikuja hapa tafadhali ongea kwa machache na hasa ajenda ya leo na vile utasaidia. Our women representative from Seitan, Mama County, pamoja na chair lady wa FGM board na wageni wa. Wacha niseme haiko kwa ile kiwango ilianzisha. Kwa sababu hili ni jambo ambao watu wengi waelewi kwamba ile madhara wanaweka watoto wao. Ile kitu ningeomba, my people perish for lack of knowledge. Kwa sababu watu wengi pale mashinani hawaelewi. Na ingekuwa vizuri sana wale watu ambayo wanafundisha ama the anti-FGM crusaders waende mashinani na wasaidie na wasaidike kwa kupatiwa nafasi nzuri katika kikazi na hata wengine kusomeshwa, maana wengi wanatemwa na kukataliwa na familia zao. Lakini penye tumefikia sasa hati wengi hata wafanyi hizo mingi, lakini bado mashinani hiyo kazi ni mingi, maana hakuna mtu anaishi kwa island yake. Kwa hivyo hii kazi mchukue kwa nguvu na msaidie zile mashirika zinafanya hii kazi, na tusitokezee tu siku hii ya FGM. Tuwe there forever and ever. Nashukuru mwenye akipigania right ya mtoto msichana. Na mnapopigania msichana kuna trend nyingine imeingia sasa. Nyinyi ndio wazazi. Vijana are endangered species. Vijana sasa wako na shida sana. Maana wana hiyo ni check ambayo itaenda kwa women Narok County Women Group na ni ya milioni 5. 5 million. Tupige makofi. Hiyo ya kuempower akina mama wetu. Thank you. Asanteni wa mama. Shukrani. Kuna ingine hapa ya Mama County naye pia ni ya kuempower groups na ni ya milioni 9. Wow. 9.6 million, yani milioni 9,600. Na hiyo pia itaenda kwa vikundi. Habari ya warembo, salama sana. Ndio wa kwanza. So miguu inaekelewa hapo naekelewa. Sasa pia sisi kwetu at last. First lady wa utaweza? Sawa, symbolic tu so yeah. So kwani mnafanya Umetoa pia? Oh, so tumesiba. Kama tuko. Thank you, Yoni. Peleke. Okay. Currently, we are only doing issuing process. How are you? Currently, we are The best one? Wow, you are the best. You have the backlog as well? Yeah. So you are moving them all to the... Sawa. Asante sana. For KRA? But I thought KRA is allowed to continue.
The global stage. And you have a stigma here that you are not taking care of your girls and you are allowing a harmful practice to continue. So when the president made this commitment in Canada, he was not just telling us in Kenya, he was telling the world that we will stand with the young girls in the communities where they undergo FGM and protect them. So I want you to get that, first of all, basis. 2, the president is also very committed to empowering young people. And when a young girl goes through FGM, you have disempowered her immediately. It's not rocket science, you know what happens. She becomes pregnant, is married off, and whether she wanted ever to be a doctor in her life, that will be a dream. But the boy child has his dream ready and facing him each and every day because he doesn't have to go through that kind of cultural practice that makes him leave school and become a father overnight. So I've said this thing so many times, I think I'm on county number 18. Ni amri. And by the way, vile mnaniangalia, mngekuwa na mnaangalia vile kama ni Uhuru mngekuwa mmekaje? See a joke? If this was Matiang'i standing here, how would you be seated? I want answers. See ati nasema kama joke. There must be a level of respect for authority because you're wearing a crown. That crown is the epitome of what government can do for its people. When people walk around and see with a crown, the first thing wanasema, hapo tuko na, hapo serikali iko. And the president also knew what he was doing when he gave the county commissioners powers to oversee each and every government agenda, including here FGM, including education, through the county commissioner's office and yourselves. You know that you are supervising everything government. So when you are supervising everything government, it means you are implementing the laws of the land. I believe I'm right when I say you are implementing the laws. Today, if you walked in any of your places and found people without masks, you will implement the law immediately, isn't it? If you find somebody stealing, you will implement the law. But when it comes to FGM, there is a law, but we are not implementing. And that's why the president was clear. This program, I am telling you that we are here, I would like to say it is me and the chair who sat down and we did the magic. No. The president was clear, go to the ground and talk to assistant chiefs and chiefs. Hata kutaka county commissioner na nyinyi mwingine. You wanted only 2 categories, chief and assistant chief. Because the chief and assistant chief, I believe 99% of the time must be from that locality. So they know boma kwa boma ni wapi mambo inaendelea. Hapa juu kwa county commissioner na mashida yake mingi, mara security, mara nini. County commissioner cannot know what is going on in a village. But his eyes and ears is the chief and assistant chief. But also we have said it's not fair to start a program where you have not been given the information. So we made it our business, myself, the cabinet secretary and the PS, the chair of the board. We have divided the counties amongst ourselves and gone each and every county to speak the way we are speaking. Before COVID, we were meeting the whole spectrum. But now because of COVID, you are a representation of what needs to be done. So the first thing is to give you the tools. Because you cannot work without the tools. Where is the law? So that when you get into a situation, you don't have to guess, here is the law. It says A, B, C, D, and then you implement the law. Let me ask you a basic question. We have victims and people have gone to report to the police. Let's assume that you have 80 cases that have been reported for FGM. You have the cases and you have the victim. And you know which hospital she is in. Where is the perpetrator? Where is the perpetrator? If today I was in a shop, kama ningekuwa kwa kiosk mahali, na niibiwe, nikimbie kwa polisi, the first thing the police says is, uliibiwa wapi? Kwa ile kiosk. Anakimbia kwa kiosk. That is the first way to deal with it. Yes, nimeibiwa. Lakini weka hapo ukiandika, mimi, umesema ni Kenyatta Market.
wacha nikimbie Kenyatta Market na watu wangu, na huyo mtu amenibia atapatikana Kenyatta Market. But what is the difference of FGM? We save the girls. Those who are being married early, we know them. Those who have been cut, we know them. What do? We take all those girls, put them in safe houses, or try. Lakini the person who has cut is still in the house. Ule alikata huyo mtoto ako kwa nyumba. How come it has not crossed anybody's mind why for every victim we have a perpetrator? And that is laxity. It's not the way to call it. It's laxity. It is because this issue has been taken not with the seriousness it deserves. Until the day the president formed this board. Actually, this board was formed during the time of Lina Chelimo. And that's also why the president has made this kind of commitment. So, listen to me. I am not so good, by the way. I can see that wengine mmeboeka. Kuna shida. Kuboeka ni natural. Lakini sheria ni sheria. Sheria ni sheria. Hata mkijaribu kusema twende hii, I promise you it will not work. Because let us leave the cultural leaders, the religious leaders, and the wazee, and the nyumba kumi. Let us leave them to do the social work. Even the governor and the first lady na kinya Sepan wote. Lakini kazi ya kustopisha FGM by 2022, 70% of that work is you. It's as simple as that. Hata hakuna complication hapo. Si ni nyinyi tu. Mimi nataka mshike watu kadhaa. Nyamira alishika mpaka MCA. Huku sijui kama mmeshika watu, lakini everywhere I go, people from the provincial administration level, because that is where the responsibility of the president is. Every time you wear that crown, even as an assistant chief, I hope you know ukionekana ni Uhuru anaonekana. You are the face of government. So it doesn't matter about the culture. You tutangangana nayo. Tutangangana culture. We will talk to the cultural leaders. And please remember that as the president was rolling out this program, Alita Cultural Leaders State House, in case you don't know. For all communities, Alita Cultural Leaders, Nakaita Religious Leaders. So we are already working through the board on keeping our religious and cultural leaders committed to serving us. But if we did our work, 70% of that work would be done. In the nurses and the clinic officers in clinics, everybody must carry their responsibility. I'm sure you have read with me the penalty for medicalization. A doctor told me, in fact, the county director of UNFPA told us yesterday, there is no course on FGM. None. Hakuna mtu ameshawahi fundishwa kwa nursing school ama medical school FGM. Hakuna? Si alituambia jana? There is no doctor. So you have anybody who's doing FGM, first of all, is a quack. So can kill those girls on the table. But truly, we can't be fighting here, County Commissioner, talking to our officers the way we are begging them here, talking to wazee na nini, and then mtu mwingine anafikiria kakliniki kangu amefungua, that is where they're going to put FGM. It is easier for you people to police yourselves. If you don't use your police, now you're going in a huruma, and the law is the law. My suggestion is you go back and talk. My suggestion is you tell them this thing is real. This thing is real. That's my suggestion. Because maybe they know, but they don't know. The penalty is here. It is real. In case they have no information, like many other people who we have informed today, give them that information. But please work. Are you not under the county government? Yeah. We do. They are under the county government, yes, isn't it? Yes. So we should mind a few arrests. I don't know why nataka tu arrest kama tatu. Wengi ambao wamekuwa rescued na kuna wengi bado hawajakuwa rescued, wako machinani. Wengine hata wako kwa streets. Na umeona kitu kimoja ya kwamba huyo mtoto pale vile ulimuona anaonyesha sura ya binadamu kamili. Mimi ningetaka niseme tutashirikiana na washikadau wale wote ambao wako chini huko tuwalete. Na wale ambao wananajizi wasichana, wanakeketa wasichana, hata wale wanapigana kwa nyumba, kwa sababu ni gender based violence. Administration yangu kuendelea DCC, ACC, chief na assistant chief na mzee wa mtaa atawaajibika
atawajibika katika eneo lake. Mimi kama county commissioner nitawajibika at the county level. DCC atawajibika katika sub county. ACC division atawajibika. Chief atawajibika location na assistant chief. And the assistant chief hapa ni himize. That is where the rubber touches the road. Kwa hivyo hapo ndio tutakasa zaidi, na sasa hata promotion tutakuwa tunapatia assistant chief ama chief kulingana na vile anajibidiisha kumaliza hii maneno, kwa sababu hii directive ya president lazima tuwe bere na tutimize hiyo challenge, not even by 2022, ikiwezekana 20. Ilienda mpaka inaonekana kama hii ni maneno ya NGOs. Si ni wale NGOs wanaongea. Wamekuja tena. Ni wale wa mama. Leo tena wanasema nini? Sasa vile nataka kusema, nashukuru His Excellency the President for coming out clearly na kuhakikisha kwamba tohara ita end by 2022. Kwa sababu yeye akiongea, yeye ndio serikali. Na akiongea ana watu wake wa kuongea na wao. These are the implementers ya mipango yote ya serikali. Kwa hivyo tukiwa hapa tunajua kwamba leo hii grassroots itajua kwamba tohara ni hatari. Sasa maneno ni hatari. Na mimi tayari nimeona, kwa sababu nimeenda West Pokot, nimeona machief wakienda nyumbani juzi last week. Nikaenda Samburu, ilikuwa ni Saturday, mpaka nikasema kwani ni safari. Then that's when I started feeling now it is the government working. Si ile yetu tu ya kusema allowance, ya kusema tulale, ya kusema nani amekuja, unaingia kwa hii mkutano unaingia ile ingine na hakuna maneno unabeba. Mambo sasa ni kama inataka kubadilika na imebadilika. Ukiona CAS amekaa hapa na amewacha kazi mingi kwa ofisi yake, next week tutakuwa na CS pahali ingine, tutakuwa na PS. Si unaona mambo imekuwa ingine? Sasa hata sisi activists ambayo tulikuwa tunafanya hiyo kazi, mumetupa nguvu. We are now strong enough. We can speak anywhere loud. Kwamba the laws, because these laws have been there. The Act of Parliament was there and is there. The Children's Act is there. Lakini hatukuwa na mtu wa kutusaidia kuimplement. So we now look forward for the commissioners to come out with the DCC, ACC, chiefs to implement the directive of the president. I think ni maneno ya COVID ndio imezuia. We are waiting for the gender policy ili tupitishe haraka kabla hatujatoka ndio tuanze kufanya implementation. So I'm hoping that the team that is working with the gender policy, please hurry up so that as soon as we get back there, we can also put the law in place so that our girls here in our county can have something to work on. My history about when I started fighting for AGM, here is Madam Chair, she's the one who brought me. That is in the 80s, 82, 83. Wakati ulikuwa ukienda village, unaitwa dangerous woman. So, wakati huwa hakuna mtu angezungumzia. We are pioneers, na huwa ninastuka sana nikishangaa. At 90s, bado tu tuko pale. Maybe I was even thinking, what are we not doing right then that our statistics keep going up? Labda nilikuwa ninafikiria instead hata sasa kama chair amesema awareness iko mpaka ndani ya manyumba. Kwa nini sasa tusitafute research ama study tujue kwa nini watu huwa hawawachi hii kitu? I want you to contract young women and boys who are in this county. Wacha wasaidia hawa machief. Ndio wale machief ambao wanakula pamoja na wale communities ambao ama wamama ama wazazi ama parents ambao wanafanya hii FGM. Tuwe na other people that iwe macho yetu. Patia hawa kitu kidogo, watatukuletea siri mingi sana. Ndio machief pia wawe na watu wa kuwasaidia katika mashinani. Nilikuwa ninauliza kitu ingine CAS. Who are normally our target group?
kwa sababu hii statistics iko juu. Ni watoto wasichana wa shule ndio wanatahirishwa. How about wale wasichana waendi shule? Si education. Ni wasichana wangapi wetu, what percentage of our girls are not in school? Hawa kwa sababu lazima watahiri ndio wapate mabwana. Pia hawa ni lazima watahirishwe. Tutawapata wapi wale wasichana wetu ambao hawako shule, ambao they are also not supposed to be circumcised? I think we also have to know. Na kama ni shule ndio inazuia tuseme wasichana kupungua kutahiri, basi si tutafute basi fund ya kusomesha wasichana ndio waache kutahirishwa. I mean, it's just too much. Tumeongea juu ya FGM mpaka imekuwa hata boring. Like sometimes you are like, really? Hii kitu sisi ni survivors, wengine akinatembea akiwa hapa tumeenda all over this county, lakini bado tu tunakuja kuzungumzia. Thank you so much for giving us a chance. Ameenda through. So, but only what I know is tumefanya kazi kwa miaka mingi na tunaomba ya kwamba tutafute fund, tufanye research. Oni kama mtoto wa kike ako na maana kwa jamii, na ningependa kusema ya kwamba hii ni jambo hatari sana, kwa sababu siku za usoni community yetu itaendelea kubaki nyuma, kwa sababu wasichana ama wamama hawapati nafasi ya kuchangia katika uchumi ya county yetu, kwa sababu ya hizi dhulma ambazo tunawatendea. Msichana wakati kwa familia ni rahisi sana baba kusema msichana apeanwe aende aolewe. Na hiyo imeingia kwa saikolojia ya wasichana wetu sana. Unaona wengi wako na haraka ya kuzaa mapema, kuolewa ndio kitu iko mbele. Na ningependa kusisitiza ya kwamba hii itatufanya sisi tubaki nyuma kama community hizo ambazo mmetajiwa, ambazo tunaishi kwa hii sehemu ya Narok. Kwa upande wa ukeketaji, ningependa kuhimiza machifu, kwa sababu wakati mwingine unasikia mtoto amepewa tisho huko, ameenda kwa hizo ofisi, kwa chief ama kwa polisi, na hapati ile msaada ambayo anafaa kupata. Nataka kushukuru Mheshimiwa Rais kwa hiyo directive ambayo ametoa, kwa sababu itatupatia nguvu zaidi ya kupigana na hili janga. Na nafikiri ni sisi tu kujitoa, kwa sababu kama Madam Chair wa FGM Kenya mzima anatoka Narok, kuna sababu ya huyu mama kwamba alipewa hiyo nafasi, na hatuwezi kukaa chini na kuachilia tu hiyo nafasi ambayo tuko nayo saa hii ya kuwatetea wasichana wetu ipotee bila sisi kuitumia. Na tumefanya mbinu nyingi ya kujaribu kuangamiza dhuluma dhidi ya kina mama na wasichana katika kaunti hii, lakini tumebarikiwa. Rais wetu amechukua usukani, na ile statement ambayo president ametoa ya kusema by 2022 tuwe eradicate FGM katika nchi yetu ya Kenya. It has come to give life to a process, a fight that so many people have been at for a long time, but there seems to have been a disconnect. Kuna kile ambacho we had not nailed, na Mama Pareyo anaweza kuelezea hapa, kwa sababu tumekuwa na hiyo kilio. Wakati ule tulikuwa na ile mkutano ya county commissioner na DCCs, ACCs, chiefs and sub chiefs wote wa county, tulikuwa tunaambia wanaume wetu, in our statistics kwa hii country na in the world over, population ya kina mama ni more than ya wanaume. Na tumekuwa tukiwaambia hata kwa Narok County it's the same. Women are more, women of majority age. Kwa nini wanakimbizana na watoto? Na unajua hivi, hata mtu ukisema mtoto amekubali, hakuna mtoto, no child has a capacity to accept into, a sexual relationship with an adult. Hakuna. Na tuliambia wanaume, sisi ni uoga ama ni nini, mkimbizane na mama wakubwa muachane na watoto. Lakini leo hatuko hapa kusema hayo. I thank God that the president has taken the steering wheel
in the fight against FGM, na leo ni kusema ya kwamba we need to see perpetrators wakiwa paraded, tuwaone. Sana sana tunaona tu mtoto amebeba mimba, yeah, na watoto wanakeketwa, but the people behind that, where are they? Kwa nini hatuwaoni? Na leo bwana county commissioner, macho yako kwako, kwa sababu the county security team, if Madam Pareyo has been fighting on this and making noise, rescuing girls, yet we are still at 92%. It seems we are not dealing with the problem. We are not nipping the problem in the bud, you know. So siku ya leo ni furaha kubwa, na mimi niko na tumaini kubwa sana, kwa sababu kwanza, as the county gender technical team, we have worked very well closely with the county commissioner na our players were civil society. You have heard that Kewopa is part of the efforts we are putting in here. My office is taking the lead through the support of UNTF. Yeah, a lot of money. I think now we have a program and inaanza ya 40 million. That is the software, Madam CAS. But now the president has given us the hardware. Mtu anafanya hivyo awekwe jela, na hata unajua siku hizi kuna ile board ya kuandikia criminal charges. Whether it's a chief or a DCC or a teacher or a father of the same child, kwa sababu we are even seeing watoto wanadhulumiwa nyumbani, hasa wakati huu wa COVID. Please, I know and I have faith that tukiimplement hii, it will be a big deterrence, na tutaona hizo figures za Narok zikidrop, because we need to have a new face ya Narok with promising statistics, that we care about our children, that we care about our women.